What's going on, guys? Don is here. I have a foreign viewer. He is a professional woodworker from Canada, and he made a comment on one of my videos, which is the dust collection system for my router sled. So from there we had a private conversation, and he showed me that there is actually an existing dust collection system for the router sled that cost a lot, and in our currency it could probably cost us 50 to 60,000 pesos for that system. So for that, he actually thanked me because he was inspired to do his own, and sent me some photos and videos of what he did for his router sled. And I actually told him that he made a better design than mine. So Michael, I inspired you to make a dust collection system for your router sled, and now you inspired me to improve mine. So let's get to it. So I ordered a nylon brush dust cover, which is karaniwang makikita natin sa mga CNC machine. And then yung rails kasi ng sled, medyo mataas yan. Matagal ko nang gustong bawasan yan. Bali yung height niya is nasa 2 1/4 inches. So ngayon binaba ko siya ng 1 1/2 inch. And then I turned my attention on the sled. I need to change the position, and kailangan kong bawasan yung magkabilang sides. Kasi sa likod ko na ilalagay yung vacuum hose. Tumatama ka siya dito sa handle pag dito siya sa side nakalagay. So just a few passes from the table saw, kasyang-kasya na siya. And then kinailangan ko rin bawasan yung mga sides at i-change yung mga profiles para mai-plunge ko sa maximum depth niya. So this time mapapansin nyo na mas mababa yung isa, kasi para hindi tumama yung lever lock niya pagka i-nudge ko na siya ng todo. And then nilakihan ko lang yung space din sa gitna, just enough para kumasya yung plywood block kasama yung nylon brush. And then nilagyan ko lang siya ng dalawang strip sa dulo para mag-ride dun sa sled. And then bubutasan ko na siya dyan sa mas malapad na part para sa vacuum hose. And then yung nylon brush kasi masyado siyang malapad kaysa sa kailangan ko. From 2 3/8 gagawin ko siyang 1 5/8. And then para mabawasan ko siya ng pantay, ginamitan ko lang siya ng razor. And then using ACA glue and finishing nails, in-attach ko na siya sa side ng plywood, and then drilled a hole para lusutan na ang router bit. And then I'll use this reclaimed wood for the test cut. Ni-scrape ko lang muna para sigurado ako natanggal ko na ibang mga pako. Then I secured it on the sled. So the reason nga pala kung bakit ko binabaan tong niya, kasi yung ginawa ko to,
para sa specific na project, ginamit ko yung mga 2.5 inches na kahoy, yung kapal niya. And then pag nagpe-play na ako ng mas mababa, kailangan ko pang gumamit ng extension para sa rotor, which is sa'yo kasi iba yung vibration na binibigay niya. So yung mas mababa naman okay lang kasi na-adjust ko to pataas. Kasi nakapag-plane din ako dati dito ng mahigit 3 inches eh. So, kung nakita nyo to, meron lang akong spacers dito na ginawa. Kailangan magkabila, pareho sila. Then kakabit ko lang sila. Dito kaya ganito yung design yan. Matataas ko yan hanggang ganito kataas. So pwede akong gumawa ng iba-ibang size nito. Depende sa wood na ipi-plane ko. So for demonstration, plane muna natin yung isang face nang walang dust collection. So at this point, parang gusto ko nang ihinto yan eh. Kasi alam ko matatagalan ako maglinis. Pero para makita nyo yung difference ng meron at sa wala, kaya tinuloy ko na rin. So the dust is all over the place, no? Sa sahig, sa table to, sa iba pang mga gamit. So inabot ako ng halos 10 minutes sa paglilinis lang. So now try naman natin with dust collection. If you all notice, pag ginagamit ko yung router sled, with the grain ng direction na ginagawa ko, meron akong separate video regarding that, and I had better results when doing it with the grain. So as you can see, most of the dust nasa loob lang siya ng sled. And it took me less than a minute para linisin yan, compared dun sa almost 10 minutes kanina. So I must say I'm very satisfied with the results. Well, I think that was it, guys. I hope you like it. Thanks for watching. Don't forget to subscribe, and see you on the next one.